these countries have survived during the centuries in making alliances, sometimes changing alliances, and they developed some tools for survival. Now, all these countries are like frontline countries. Dzięki temu, że dzielimy wspólną historię, rozumiemy zagrożenie, właściwie oceniamy ryzyko, przed jakim stoimy. Tak, w 2008 rozpoznaliśmy ryzyko, przed jakim stała Gruzja. Dzisiaj się z tym mierzymy i tak samo dzisiaj identyfikujemy te zagrożenia tu w Armenii i liczymy, że dzięki temu, że właściwie rozpoznajemy te zagrożenia, będziemy skutecznie mogli doradzić i być może zapobiegać scenariuszom niepozytywnym dla naszego regionu. Procesy przemiany, odseparowania się, dywersyfikacji swojego bezpieczeństwa muszą odbywać się stopniowo. To nie jest system, który następuje od razu. Czasem odbywa się to latami, czasem dekadami. My to rozumiemy i wiemy, że wymaga to wsparcia i wielu lat pracy. Georgia and Armenia had very strong identities, national identities, and it was already the case centuries ago, and it was the case when both countries were under Russian Tsarist domination and also under Soviet period. So being part of the empire did not destroy the identity of these countries because they were so strong. Even under the Soviet Union, they kept their cultures. And the Soviet Union, they even didn't try to destroy these cultures, and they sometimes instrumentalized these national identities. So this, we find the same type of narratives adapted to the local conditions everywhere in these countries. It's paradoxical that the pro-Russian forces tell that, oh, the only way you can keep your traditions is to keep away from the West. The narratives that are used against the rapprochement with the West is that, oh, if you become part of the West, it will destroy your traditions and your culture. In Georgia, that was the main message of the pro-Russian forces. This rapprochement with the West, with NATO, with the European Union, should demonstrate in these countries to convince most of people, including older generation who lived under the Soviet Union, that on the contrary, this rapprochement with the West, integration with the Western structures will protect local cultures and will give them even more access to the outside world. So this workshop and NATO program, SPS program, is intended to create those bridges. We are really thankful to all friends who helped this, I would say, this dream to become a reality. And I really hope to have a very, very interesting, very vibrant discussion. Cooperation is it's what brings fruits and brings new opportunities. Our relationship started in early 90s, just after regaining independence by Armenia. And let's hope that the current stand of political climate among NATO and Armenia will be facilitator for the further cooperation. That maybe Armenia will be able to use more instruments from partnership cooperation menu, which is being offered by NATO. Of course, we respect hard circumstances in which Armenia needs to implement its foreign policy, but still, since a couple years already, we feel we experience the increased interest in cooperation with NATO from the Armenian side. So let's treat this opportunity as opportunity. Security is not just the border, it's not just the military, what we call hard.
power or hard security, but also all kinds of security, starting from food security, energy security, health security, ecology, demography, all kinds of things. Even identity are matters. We call them invisible warfare because we don't see how they come, but we just see the impact of those threats. So we need to understand the sources, the methods used, the tactics used, every kind of detail that are needed to understand the essence of hybrid warfare. It was my dream since 1991, when Armenia got its independence, to see Armenia as part of European family and especially NATO family. Well, at that time we didn't have such much knowledge about NATO, we had just heard about that, and it was considered as an enemy organization. You know, during the Soviet time we were all brainwashed by all kind of propaganda, by Soviet propaganda about how the West is bad, how the West is corrupted, how the West is a wrong place to be. But of course, I mean, we were not that kind of idiots. We could understand that it's just a propaganda. To też jest po prostu, jesteśmy, no mi się wydaje, że po prostu jesteśmy przedmiotem dla tych takich mocnych krajów jak Rosja i Stany Zjednoczone i oni się bawią tymi małymi państwami. Podczas tej wojny ostatniej w 2020 roku mieliśmy tyle dezinformacji, mieliśmy naprawdę to codziennie, mieliśmy informację, że wygrywamy tą wojnę, nie przegrywamy, a wygrywamy. I wszyscy mieliśmy nadzieję, że nareszcie ten konflikt się wyjaśni, ale na ostatni dzień nagle się okazało, że ta wszystka media, która nam codziennie opowiadała, to wszystko było kłamstwem. Ukraina chciała wejść do Unii Europejskiej i tam się zaczęła wojna. Gruzja chciała wejść do Unii Europejskiej, tam znowu zaczęła wojna, bo Rosja chciała pokazać, że on jeszcze tu rządzi na tym terenie. Armenia, przyszedł ten Paszynian i powiedział właśnie podczas tych wyborach, że on chce załatwić dobre stosunki z Unią i znowu tu była wojna. No, według mnie, osobliwie te ostatnie 10 lat, dużo się zmieniło w Armenii i wśród właśnie myślenia, wśród ludzi też. Knowing who you are, knowing what your values are, knowing what your priorities are as a country, as a society, I think really matter in a world of hybrid threats. And I think Armenia has a really important story to tell there. But so does Poland. I think Poland has an amazing story to tell too. And I feel as an American, we're not putting enough time into understanding societal resilience in America. So I'm looking to Europe to teach. Yeah, I think that one of the challenges with looking at hybrid threats is that it doesn't cleanly fall into traditional war or peace. Then the biggest challenge is, how do you start to communicate with your population when those things are under attack? How do you create credible information, credible sources? And I think that is extremely challenging. It's a very different problem than managing tanks, managing soldiers and troops and moving people around in logistics, but it's deeply important. Zagrożenia hybrydowe, zagrożenia o charakterze asymetrycznym, też nawiązując do idei warsztatów, w których bierzemy udział, o charakterze kognitywnym, one
są bardzo poważnym wyzwaniem dla Armenii, co jest dostrzegane przez armeńskich decydentów, co jest brane pod uwagę przy opracowywaniu nowych koncepcji, nowych dokumentów strategicznych i z tego względu tego typu dyskusje w ramach warsztatów finansowanych przez NATO SPS są bardzo ważne, ponieważ pomagają one budować zarówno pewne kontakty między środowiskiem eksperckim Armenii i państw członkowskich NATO, jak i tworzyć przestrzeń do formułowania pewnych rozwiązań, jak na te zagrożenia można we właściwy sposób odpowiadać, w sposób skuteczny. I nie ulega wątpliwości, że i w przeszłości, i w przewidywalnej przyszłości Armenia będzie się mierzyć z zagrożeniami hybrydowymi z różnych stron, także ze strony swojego specyficznego sojusznika, jakim jest Rosja, i na pewno budowanie potencjału odporności na tym polu jest czymś, co jest potencjalnym polem do jeszcze silniejszej współpracy Armenii z sojuszem.